السلام على شعبنا في بحرين الدولة. السلام على شهداء التحرير في ثورة اللؤلؤ المجيدة. السلام على ثوار الميادين والمقاومين الفشاوس. السلام على حرائرنا الزينبيات المناضلات. السلام على أهلنا في عالي التحدي عالي الكرامة. السلام عليكم أيها الحضور ورحمة الله وبركاته. نتوجه بقلوبنا حبا وبكلماتنا تصريحا بالشكر الجزيل لأهالي بلدة عالي المرابطة لاستضافتهم حفل تدشين ميثاق اللؤلؤ لثورة 14 من فبراير في نسخته الإنجلينزية. ومهما عبرنا عما في مفهومنا فلا يمكننا نحن في احتلال ثورة 14 من فبراير أن نوفي حقكم وحق أهالي كافة بلدات الثورة الصابرين والتي تبدأت القرابين تلو القرابين والتضحيات تلو التضحيات، ولا يزال عطاؤها نهرا جفاقا رغم جراحاتها النازفة ورغم دموع يتاماها ورغم آهات تتلاقى، نهرا يجري نحو التحرر حتى الوصول بأشرعة النضال والعزة إلى موانئ الحرية وسواحل الكرامة، وهو يوم نراه قريبا إن شاء الله. يا شعب الثورة المجيدة، إن استمرارية ثورتنا وصمودها الأسطوري وتحقيق أهدافها ومبادئها المرجوة لا يكون إلا برعاية ربانية وعناية قدسية، وهذا ثمرة استئصال الثوار المسدد في ميادين الكفاح الثوري وصمود ذوي الشهداء والجرحى والأسرى رغم الوجع والبحث ومرارة فراق الأحبة والأعزاء. فتحت أقدام الأمهات ننحني إجلالا، وأمام عنفوان الآباء نقف اعتزازا، وعلى جباه الثوار المتوحدة بالتحدي نرفع الغلاف الصمود. فلكم منا كل التحايا والامتنان. شعبنا الثالث بعد جميع اليوم داخل البحرين وخارجها أن ثورة 14 من فبراير قد رسمت معالم مستقبل البحرين الرشد، وببركاتها ستتغير الكثير من سياسات مستقبل منطقة الخليج واستراتيجياتها. فلقد اهتز العقل في تحت ضربات الثوار وصمود الشعب، وبات الطريق نحو الهاوية بإذن الله. وما هذه الثمار الطيبة لثورتكم العظيمة إلا لأننا وإياكم ومنذ البداية كنا واضحين في المبادئ الثورية والوسائل الثورية والأحداث الثورية. نعم، أعلناها منذ اليوم الأول لارتفاع أرواح الشهداء إلى بارئها ولا نزال، ونحن ملتزمين مع شعبنا الذي قرر التخلص من هذا النظام الدكتاتوري الفاسد، ولن نحيد عن هذا الحدث حتى تحرير البحرين. نعم، تحرير كل شبر من أرض أوان من الغزو الخليفي الظالم والاحتلال السعودي الراشد. خطوة تدشين ميثاق اللؤلؤ الذي سبق وتم نشره في نسخته العربية ليصبح من أهم وثائق الثورة وأدبياتها التي يستمد الثوار من مبادئه أساليب العمل الثوري ومن أهدافه منارة نحو سواحل النصر المؤزر. واليوم نلتقي بكم ومن هنا من بلدة الشهيدين السعيدين جعفر معيوب وعبد النبي العاقل، من بلدة الفخار وعراقة تاريخ الأوان، وعلى بعد أمتار قليلة من معقل النظام الخليفي المجرم نعلن للعالم عن تدشين ميثاق اللؤلؤ باللغة الإنجليزية. وفي المستقبل القريب سيكون لنا لقاءات أخرى معكم لتدشين هذا الميثاق باللغات الأخرى لتكون الرسالة للجميع واضحة ونموذج فيها، لأننا نظن نحو إسقاط هذا النظام الجاذب فوق صدر الوطن ونيل حقنا في تقرير مصيرنا واختيار نظامنا السياسي والاقتصادي بملء إرادتنا وحريتنا. نشكر على أيديكم، نقبل جباهكم
revolution. We announce our objective, we and you are still committed to, and will never turn away from until we have Bahrain free of Al Khalifa and soon unification. From here emerges the importance of the launching the Para Charter, which has already been published in the Arabic version, become one of the most important documents. The revolution and its ethics that rebels derived manners of revolutionary work from. Today, as we meet you, and from the town of the two blessed martyrs, Ja'far, Ma'yub, and Adnan bin Aqil, the town of Qutbi and ancient history of Iran, you meters away from the strongholds of the criminal regime of Al Khalifa, we announce the inauguration of the Para Charter in English, which is beautifully published in other languages to declare the message obviously and unequivocally that we are heading towards overthrowing this brutal regime, obtaining self-determination and building our political and economical regime fully. Most thanks and acknowledgement to you all, and Fatiha to our glorious martyrs, freedom to retain in church presence, recovery to freed and bonded youths, and victory to our people, your brothers in the coalition of the youth of 14th February Revolution, Sunday the 6th of May 2012, occupied by عالي. الإئتلاف باللغة الإنجليزية is your charter in English, this is the story. So, pay us attention. Preface, believing change is the law of God. The revolution in Bahrain, which sparked on the 14th February 2011, was largely inspired by the Islamic awakening and the Arab Spring and other revolutions worldwide. The revolution is a continuation of 2 centuries-long struggle between the Al Khalifa tribe and the people of Bahrain. First, February 14 Revolution Unleashed. First has been the focal point for peaceful demonstrations that united various sectors and political movements. Despite their peaceful movement, people were confronted with extreme state violence. The regime has repeatedly ignored calls for reforms, so people found no choice except to overthrow this regime and rebuild a new one. Second, the coalition of the year 14th of February Revolution. The coalition of the year February 14th Revolution was born from the very heart of the revolution. It was constituted by independent young revolutionaries who shared the vision and aspirations of the martyrs, the ladies, and anyone who has offered sacrifices for the sake of democracy and freedom. And the coalition vows to continue the path of struggle until the legitimate regime of Al Khalifa is overthrown and the right to self-determination is realized. Third, principles of the revolution. Guided by God, Islamic rule to stand against injustice and slavery and uphold freedom and dignity, we stress on the following principles. 1. Confirm the authenticity and patriotism of the revolution. 2. The regime of Al Khalifa has lost its legitimacy and shall be dealt with accordingly. 3. Liberate the country from any unjust rule. 4. Refuse all forms of foreign intervention from Saudi Arabia or any other country. 5. Avoid wasting time and efforts on any secondary differences. 6. Evaluate the efforts of any party that aims to promote the rights of the people and their demands. 7. Activate all appropriate actions to realize the goals of the revolution. 8. Promote the concept of patriotism. 4. Goals of the revolution. The 10 points below are the main goals of the revolution. 1. Overthrow the tribal and illegitimate
4. Reform the existing judicial system. 5. Reinforce the principle of separation between powers. 6. Maintain nationwide cohesion. 7. Create a realistic solution to resolve the issue of political and systematic naturalization. 8. Preserve the Islamic and Arab identity of Bahrain. 9. Form a national body to oversee the election of members of the Constitutional Assembly. 10. Emphasize on equitable distribution of wealth and maintain the resources of the nation for future generations. 5th. Mechanisms of revolutionary work and activities. They insist on peace and force is restricted to self-defense, meaning we only defend ourselves when we have to. 8. Field work. People from all sectors, age, groups of the society take part in various activities from which political resistance is vital. In addition to improving existing means and creating new ones that should revolutionary state the massive part in. B. Media activities. Because it plays a critical role, media takes importance in the revolutionary work, including conveying demands of the revolution and revolutionaries to the world, and exposing the brutality of the illegitimate Khalifa regime and mercenaries, and condemn the occupation of Soviet forces and the complicity of the Western countries. In addition to producing audiovisual and written material in the revolution to preserve it within the cultural and historical heritage of the country. The human rights activists. Their role is 1. To monitor human rights violations and establish permanent links with the human rights defenders and organizations around the world. 2. Follow up and fully support lawsuits filed against the figureheads of the legitimate regime of Khalifa international courts. D. Political activities. 1. Cooperate with the revolutionary tide that has swept the region and the world and support the legitimate demands of all people yearning for freedom. 2. Forge appropriate political alliances to support the demands of the revolution. 3. Open pathways for cooperation and coordination with various regional and international bodies based on parity and power stemming from the belief in our cause. So the conclusion is, this document summarizes our vision regarding the political situation in our beloved homeland, which we struggle to shift from a grim present to a bright future, free from the brutal and dictatorial Khalifa regime. We pray to Allah to guide and support us in restoring our lost freedom and dignity. We vow to our mothers, detainees and people that we shall never deviate from the revolutionary path until our victory is achieved. Thank you very much.